section 3.1 يتكلم عن اللي هي الديترمنت. فإذا كانت عندي مثلا 2 by 2 matrix أخذنا الديترمنت إن نجيب عبارة عن اللي هو الكروس بتوين لما أخذ product of A11 multiplied by A22 نطرح منها ال product of this one A12 A21. في الحالة لما يصير عندي 3 by 3 matrix بشكل عام أنا ممكن أجيب اللي هو determinant عن طريق اللي هو الفيرست رو. فعن طريق الفيرست رو فباخذ أول شيء A11 بسوي كروس حال هذه وهذه، إذا بضرب A11 في الديترمنت للماتريكس هذه اللي هي 2 by 2. اللي بعدها لما أخلص من ال A11 أنتقل لل A12 فبسوي كروس لي اللي هو الانتريس اللي موجودات في the same column والsame row، فبيصير عندي determinant of 2 و A21 A23 A31 A33 اللي هي هذه. طبعا إذا بدأت الأولى موجبة هي دائما الأولى موجبة، اللي بعدها تصير هنا إيش؟ سالبة. هنا it should be A21 ما A12. فاللي خلصت من هذه إذا أنتقل للانتريس اللي موجود آخر شيء اللي هو هذا بلس، فبسوي كروس حال نفس الكولوم ونفس الرو فبجيب الديترمنت ل A21 A22 A31 A32، بعدين أجمع هذيل كلهم مع بعض يطلع لي الديترمنت of الماتريكس A. فهنا عندي اللي هو for n greater than or equal to 2 the determinant of n by n matrix A Aij is the sum of the n terms of the form plus or minus A1j determinant of 1j with plus and minus sign alternating where the entries here A11, A12, A1n are from the first row of A. إذا أنا بجيب الديترمنت عن طريق الفيرست رو اللي هي بستخدم هذه نفس اللي سويناه هنا، بس هنا كتبناه بصيغة اللي هي إيش؟ السميشن، بحيث إنه هنا الماينس 1 باور 1 بلس j تتغير على حسب إيش الموقع اللي أنا أخذته. A1j اللي هي تمثل لي A11 A12 and so on. determinant of 1j اللي هي يقصد بها هذه اللي. فبدل ما نسويها بهذا الشكل ممكن نكتبها بصيغة السميشن. عندنا determinant باستخدام الكوفاكتور اللي هو the determinant can be written in terms of the ij cofactor Cij of the matrix A where Cij عبارة عن إيش؟ minus 1 I plus j determinant of ij. هنا ال I وال j تمثل لي اللي هي الرو والكولوم. فلما أريد أجيب الديترمنت of A باستخدام الكوفاكتور أستخدم هذه الانتري A11 multiplied by C11 C11 اللي هي تمثل هذا A12 multiplied by C12 اللي هي تمثل لي هذا، طبعا على حسب هنا by mistake this one should be plus. ليش هنا ناخذهم كلهم بلس؟ لأنه خلاص من الكوفاكتور هو اللي يحدد لي الإشارة هل هي ماينس أو بلس، فما يحتاج أنا أسوي هنا مرة ماينس لأنه بيختلف الإجابة. ففي الديترمنت باستخدام الكوفاكتور كلهم هذيلا بلس، فاللي يتغير إنه عندي minus 1 باور I plus j، فإذا كانت بلس فبتكون اللي هي هذه موجبة فبيطلع لي هنا موجب في السي، إذا كانت هذه سالب إذا بتطلع لي هنا قيمة السي بالسالب فأسوي سالب، لكن كقانون لما أجي أكتبها ما بدخل هنا الماينس كلهم هذيلا بلس. فلما يقول find the determinant باستخدام الكوفاكتور بستخدم هذه الطريقة. إذا قال find the determinant ممكن أستخدم الطريقة هذه العادية. الطريقتين تعطي نفس الناتج بس أحيانا هو يطلب باستخدام الكوفاكتور. طبعا الاختلاف الوحيد اللي هي هنا اللي أنا عندي هذه بدخلها من ضمن الكوفاكتور، لكن لما أجيبها بالطريقة هذه لازم أعرف إنه الأولى بلس الثانية ماينس بعدين and so on. الحين عندي theorem 1 the determinant of an m by n matrix A can be computed by a cofactor expansion across any row or down any column. The expansion across the ith row using the cofactor is given by this one اللي هي through row وهذه through الكولومز. ما تختلف الطريقة إذا أنا بستخدم الكوفاكتور. أنا إذا مثلا إذا عندي الماتريكس هذه فلو استخدمت اللي هو through الفيرست رو أو السكند رو ما تفرق، في الأخير بيطلع لي نفس الناتج، يا إني أجي من الفيرست رو أو من السكند رو أو من الثيرد رو بسوي الكوفاكتور. فمثلا لو سويت من الثيرد رو بيكون عندي A31 بعدين أسوي كروس حال هذه وكروس حال هذه، إذا بطلع عندي الماتريكس هذه. فاللي بعدها إذا بسوي هنا اللي هي C31 اللي بعدها بلس. خلصنا من الفيرست انتري في الرو هذا، إذا بروح للسكند هذا
بسوي كروس حال هذه كروس حال هذه، إذا A2 A3 2 والC 3 2 بلس خلصت هذا، إذا بروح حال هذا بسوي كروس حال هذه وهذه، إذا A3 3 وعندي C إذا تمثل لي اللي هي الماتريكس هذا. بنفس الطريقة لو أنا مثلا ما أريد أسوي بالرو، أريد أسوي بالكولوم، فإيش أسوي؟ فباخذ مثلا الكولوم الأول، فلما يكون الديترمنت إذا بيصير A11 C11 اللي هو بسوي كروس حال هذه وكروس حال هذه بلس أروح على A21 إذا الكوفاكتور حال هذه بسوي كروس حال هذه كروس حال هذه، إذا الكوفاكتور of C21 بلس مرة ثانية أروح ل A31 وبجيب الكوفاكتور اللي هو ل 31 and so on. فعادي الديترمنت يطلع نفسه سواء سويت ثرو اللي هو الرو أو ثرو الكولوم. أهم شيء ننتبه للإشارات باستخدام الكوفاكتور. هنا أعرف الإشارات عن طريق هنا -1 باور I بلس J، الI تمثل لي موقع اللي هو الرو، موقعه بالنسبة للرو، والجي تمثل لي موقعه بالنسبة للكولوم. Find the determinant of A. يفضل إنزين كيف أختار؟ هل أنا أستخدم الرو أو أستخدم الكولوم؟ يفضل إني لما أجيب الديترمنت أستخدم اللي فيها أكثر أصفار. يعني مثلا هنا أنا ممكن أستخدم عن طريق الفيرست رو، second رو، third، fourth، fifth، أو الفيرست كولوم، second، third and so on. لكن يفضل أخذ اللي فيها أصفار. ليش؟ لأنه مثلا لو أخذت هذه ما بسوي calculation إلا في 3، جيب 3 -1 باور موقعها 1 بلس 1، إذا الكوفاكتور طبعا الكوفاكتور هذه ما أحتاج أكتب هنا C سوري، فبيكون عندي determinant of هذه بسوي لها كروس، هذه بسوي لها كروس، يبقى عندي 2 0 0 0 -5 1 2 0 7 5 4 -2 3 0 -1 0. فالحين اللي بعدها بلس بيكون 0 multiplied by this one، فما أحتاج أكتبها بلس 0 بلس 0 multiplied بلس 0 multiplied، فهنا تخلصت. فأكمل هنا نفس الحالة، أخذ الفيرست كولوم لأنه بيكون الباقي كلهم أصفار. هو عادي ناخذ أني رو أني كولوم ما تفرق، لكن اللي يفرق اللي هو الوقت، كم بستهلك أنا من الوقت إذا وقفت عن طريق الفيرست رو أو عن طريق الفيرست كولوم. طبعا لو أخذت الفيرست رو بتطول، باخذ وقت أكثر، لكن لو أخذت الفيرست كولوم على طول لأنه هذه الأصفار خلاص بتسهل لي العملية. عندي theorem 2 if A is a triangular matrix then determinant of A is the product of the entries on the main diagonal of A. يعني إذا كانت عندي الماتريكس triangular، إيش نقصد بالtriangular؟ سواء كانت upper triangular أو lower triangular. مثلا لو كانت هنا مثلا عندي A هنا 0 0، مثلا لو قلنا هنا مثلا whatever، مثلا هنا B 0 whatever C، فهذه أسميها upper triangular matrix. determinant مالها لو قلنا هذا A is equal determinant of A على طول آخذ هذيلا بضربهم في بعض A multiplied by B multiplied by C، ما يحتاج أسوي اللي هي نفس الكوفاكتور. بما إنها إيش؟ بما إنها هذه triangular matrix إذا على طول this one triangular matrix إذا determinant أضرب هذيلا في بعض. نفس الحالة لو كانت عندي اللي هي lower triangular matrix، لو كانت مثلا ال A عبارة عن A وهنا عندي star star 0 مثلا B، هنا عندي star 0 0 هنا C، هذه نفس الحالة lower triangular matrix الديترمننت مالها راح يصير A في ال B في ال C. فلما تكون triangular ما يحتاج جلس أسوي اللي هي كل هذيلا، أضرب فقط في ال product of the entries in main diagonal. لكن لازم ننتبه إنه الماتريكس تكون triangular matrix. Compute the determinants in exercise 1 and 3 using a cofactor expansion across the first row, and also we need to compute the determinant by cofactor expansion down the second columns. So for one, first we need to find the determinant used across the first row. So let us say this one is A, this one is B. So across the first row, that means we need to go through this one. So determinant of A, let us say if this one is a matrix A, so the determinant of A will be equal. We'll take 3, then multiplied by, we multiplied by -1 power,
3 is in the first row, first column, so we'll add here 1 plus 1. Then multiplied by the determinant of, if we cross this one, so then we have this matrix 3, 2, 5, minus 1. So 3, 2, 5, minus 1. Then plus the second element in the first row is 0. So 0 multiplied by minus 1. Here the position is this first row, second column. So 1 plus 2. Then multiplied by the determinant. If we cross this one, so our matrix will be 2, 2, 0, minus 1. So 2, 2, 0, minus 1. Then plus, we go next. So here we have 4 multiplied by minus 1. 4 is in the first row, third column. So 1 plus 3. Then the determinant of, we cross this one, so we have 2, 3, 0, 5. So 2, 3, 0, 5. So now just we left with calculation. So this equal minus 1 power 2 is 1. So 3 multiplied by the determinant of this matrix is 3 multiplied by minus 1 will be minus 3. 5 multiplied by 2, so minus 10. Then the second one is 0. So this one is plus 0. Then the third one, here we have 4 multiplied minus 1 power 1 plus 3 is 4. So minus 1 power 4 is 1. 1 multiplied by 4, so 4, and we need to multiply by the determinant of this one, which is 10 minus 0. So now here we have 3 multiplied minus 3 minus 10 will be minus 13. This one is 0 plus 4 multiplied by 10, so plus 14. This will give us minus 39 plus 40, which is equal to 1. We need now to go through the first or down through the second column. So we need to evaluate also the determinant through the second column. So we need to start from here. So let us do this one again. So part B. So in part B, we start by 0. So 0 multiplied by, if we take 0, so we need to cross this one. But since we have 0, so no need to write the rest. So it will be the first one is 0 plus. Then we will take 3. So plus 3. Then minus 1 power. 3 is in the second row, second column. So 2 plus 2. We take the determinant of, if we cross this column, cross this row, we have 3, 4, 0, minus 1. 3, 4, 0, minus 1. Then plus, we have 5, so we'll go through 5, minus 1. 5 is in the second row, in the second column, so it will, sorry, in the third row, second column, so 3 plus 2. And we multiply by the determinant, so we need to cross this one, so we have 3, 2, 4, 2. 3, here we have 4, then we have 2, we cross this one, so 3, 4, 2, 2. So now let us find what is the determinant. So this one is 0. Minus 1 power 2 plus 2 is 4. So minus 1 power 4 is just 1. 3 multiplied by 1, so 3. The determinant of this one is minus 3 minus 0. Then minus 1 power 5 will be minus 1. Multiplied by 5, so this is minus 5. Determinant of this matrix will be 3 multiplied by 2, 6. Minus 4 multiplied by 2, which is 8. So now this will give us a 3 multiplied by minus 3 will be minus 9. Then minus 6 multiplied by minus 2 will be 6 minus 8, sorry, will be minus 2. Minus 2 multiplied by minus 5 will be plus 10, which is equal 1.
So we get the same determinant, either we go through the first row or the second column, we get the same result, which is the determinant is equal 1. Now we need to go also through this one, find the determinant using the first row and then the second column. So the first part we do it by evaluating the determinant using the first row. Then the second one is using the second column. We get the same determinant, which is 0 here and also 0 here. So again, for 5 and 7, we need to compute the determinant using a cofactor expansion across the first row. So we'll start 2 by multiplying by the cofactor, then 3 multiplied by the cofactor, then minus 3 multiplied by the cofactor. Similarly, for 7, we go through the first row and then using cofactor to find what is the determinant, we find that this one is equal to 4. In exercise 9 to 13, we need to find the determinant by cofactor expansions. At each step, choose a row or columns that involve the least amount of computation. So for 9, for example, we need to take a column or a row that has more zeros. يعني يفضل إن ناخذ الكولوم أو الرو اللي فيه أكثر زيرو. ليش؟ لأنه هنا يسهل لي عملية الكمبيوتيشن، فبدل ما أجلس أحسب كل مرة اللي فيها زيرو بتكنسل لي كذا حد، بيبقى عندي فقط اللي ما فيه زيرو. فمثلا في 9 يفضل إني أبدأ من رو 3، يعني أجيب الديترمننت using رو 3. ليش؟ لأنه رو 3 فيه فقط ال 3 والباقي هذيلا زيرو. فلما أجيب الديترمننت فبيكون 3 بسوي كروس حال هذيلا، يبقى عندي اللي هي داخل فقط اللي هي 2 by 3 matrix. It is easy to find the determinant. في ال 11 نفس الحالة أشوف الرو أو الكولوم اللي فيه أكثر شيء زيرو، فبلاحظ إنه الرو الأخير أو الكولوم الأول هذيلا فيهم إيش أكثر زيرو. هنا عندي 3 زيروز وهنا عندي 3 زيروز، إذا يا إني آخذ من الكولوم الأول أو الرو الأخير. فهنا يفضل إني بجيب اللي هو determinant using the first column. هنا اللي عندي اللي هي 13 ألاحظ إنه عندي هنا 0 2 وبعدين 2 وبعدين 0، إذا يفضل إني آخذ determinant across this one اللي هي the second row. هو عادي يعني أنا آخذ مثلا الفيرست رو أو السكند أو الثيرد رو، أو إن مثلا آخذ هذا الكولوم نفس الحالة لأنه عندي just one entry الباقي أصفار، بيطلع لي نفس الناتج في الأخير. لكن الفكرة إنه كل ما كان عندي اللي هو في الرو أو الكولوم عدد أصفار أكبر، معناته بيسهل لي عملية وبيختصر لي اللي هي find the determinant، فيسهل لي عملية إن أنا أجيب الديترمنت، يعني ما بتطول. عادي هو ناخذ أني رو أني كولوم ما تفرق، بيطلع لي في الأخير نفس الناتج، لكن ناخذ الطريقة الأسرع اللي فيها أكثر زيرو هي نعتمد عليها ونبدأ منها ناخذ اللي هو الديترمنت. So if we take the third row, so that's mean 3 multiplied by minus 1 power 3 plus 1. Then we cross this column, we cross this row, we get this matrix. Plus, then the second one will be 0 multiplied by the determinant of the matrix, so no need to write it. So then the third one is 0, then 0. So this will be equal 3 multiplied by minus 1 power 3 plus 1 will be 3. Now we need to evaluate the determinant of this matrix. So it's better to take also here the first row because we have 2 zeros and 5. So now the determinant of this matrix will be the first one 0, the second one 0. Just we need to multiply 5. Then it is in the first row, third column. So minus 1 power 1 plus 3. And then we cross this one, we get this matrix 7, 2, 3, 1. So now the determinant will be 3 multiplied by 5. The determinant of this one 7 minus 6. So last we find the determinant which is equal 15. Now in 11 we said that we will go through the first column, so 3, then minus 1 power 1 plus 1 multiplied by the determinant of this one. The rest will be zeros. So then we have the determinant to find the determinant of this one.
it's better to go either through the third row or the first column. I go through first column, which is this one. So I get this matrix. Now just we need to find what is the multiplication of this 1, 3 minus 2 multiplied by 3. The last one, which is 13, we said we will go through the second row. So here we go. Then after that I go through this one, which is the second column, and I get this matrix, I'll get these numbers multiplied by the determinant of this matrix. I found this one is all of them is 0, so that's mean if I go through the second column, I will get this one multiplied by 0, so this one is equal to 0, and the determinant will be equal 0. In exercises 19 to 23, explore the effect of an elementary row operation on the determinant of a matrix. In each case, state the row operation and describe how it affects the determinant. So here we have two matrices. If we say this one is A, the second one is B. So let us write it like this one. So here if we say this one is A, this one is B. The standard one is A, B, C, D. Then we get the matrix C, D, A, B, pi. So A, if we do row operation for A, which is we interchange between row 1 and row 2 to get the matrix B. Let us see what is the effect of row interchange between these two matrices. So the determinant of A is equal AD minus BC, and the determinant of B is equal CB minus AD. So if we see the determinant of A, it is minus the determinant of B. So the relation here, determinant of A is equal minus determinant of B. So if we interchange between two rows, that means the determinant will be changed by this one, this relation. Now let us see for 21. So 21 we have, if we say this one is A, also this one is B. So we say that we have A, then we do row interchange, we get B by multiply the second row by K. So row 2 is equal K row 2. Now let us see what is the determinant. Determinant of A is equal AD minus BC, and determinant of B is equal AKD minus BKC, which is equal KAD minus, if we take K as a common factor, PC. Now if we compare between the determinant of A and the determinant of B, we find that determinant of B is equal the determinant of B is equal K determinant of A. Now let us see the third one, which is 23. We have A, B, C, 3, 2, 1, 4, 5, 6. This one 3, 2, 1. That's mean we interchange between row 1 and row 2. So if we say this one is A, this one is B, so A interchange, if A goes to B, then the row operation we did here is interchange between row 2 and row 1. So the determinant of A is equal, if we do this one by cofactor or through the first row, this will give us A multiplied by, cross this one, 2 multiplied by 6, 12 minus 5. So this will give us 7
then minus b multiplied by, if we cross this one, 3 multiplied by 6, 18. 18 minus 4 will be 14. Then last one plus c multiplied by, we cross this one, 3 multiplied by 5, 15. Minus 4 multiplied by 2 is 8, so this is 7. So the determinant is equal to 7a minus 14b plus 7c. Now let us see what is the determinant of b. We'll do it with the same way, cross this one, so 3 multiplied by 6b minus 5c. 6b, sorry. Then minus 2 multiplied by, we cross this one, 6a minus 4c. Then plus 1 multiplied by 5a minus 4b. Now if we add, so here we have 3 multiplied by 6, 18b. Then here we have minus 4b. So 3 multiplied by 6 is 18. 18 minus 4 will be 14b. Now for c we have minus 15c. Here we have plus 8c. So this will give us minus 7c. Now so we finish with b, with c, then for a. We have minus 12a. And this is 5a, so this will give us minus 7a. Now, if we compare between this one and this one, it seems that determinant of a is equal minus determinant of b. In 25 and 27, compute the determinants of the elementary matrices given in exercise 25 and 27. We see this one is an lower triangular matrix. So we know that for the triangular matrix, the determinant is given by multiply all the entries in the main diagonal. So if we say this one is the matrix A, so determinant of A will be equal 1 multiplied by 1 multiplied by 1, which is equal to 1. Similarly for 27, also this one is lower triangular matrix, and if we say this one A, so the determinant of A will be equal the multiplication of the entries in the main diagonal, which is equal to 1. In exercise 31, we need to use exercise 25 to 28 to answer the question and give the reason for your answer. What is the determinant of an elementary row replacement matrix? We have seen this one is the determinant of in 25 because it is a triangular, so this is 1. This one is the determinant is here. We cannot say it is 1 because this one is not. We cannot say it is 0, sorry, because this one is not a triangular matrix. For example, in 27, this one is a triangular matrix, so the determinant will be multiplication of the multiplication of the main diagonal, entries in main diagonal. This one is a triangular matrix, so the determinant is k multiplied by 1 multiplied by 1, which is the product of the main diagonal. So what is the determinant of elementary in row replacement matrix? If the matrix is triangular matrix, then the determinant is equal to the product of the entries in main diagonal. So the product is equal the product of its diagonal entries. But your matrix should be is either upper triangular or lower triangular, or it is a triangular. So for this one it is triangular, so we say this one is the product of its diagonal entries. Similarly for this one, similarly for this one,
but this one is not a triangular matrix. We cannot say it is the determinant is equal to the product of its diagonal. In exercise 33 to 36, verify that determinant of E multiplied by A is equal to determinant of E multiplied by determinant of A, where E is an elementary matrix shown in and A is given by this one. So for 33, we need to first find determinant of A. So determinant of A is equal AD minus BC. Then determinant of E is equal, which is this one. So 1 multiplied by 1 minus K multiplied by 0. So this will give us 1. So now determinant of E multiplied by determinant of determinant of A, this will give us 1 multiplied by AD minus BC, which is equal AD minus BC. On the other hand, we need first to find EA, then we need to find what is the determinant for this one. So EA is equal to the matrix E, 1, 0, K1, and the matrix A is AB, CD. This will give us, it is equal to A plus KC, then P plus KD, and here C, this one is just D. So now the determinant of EA is equal to D multiplied by A plus K C minus C multiplied by B plus KD. This will give us AD minus AKC minus CB minus CKD. Now for this one, here we have AD, then minus AKC. We need of this form, AD minus BC, to prove this one. So this one is AKC, this one is CKD, is it? This one is A or D? So this one is D, not A. So now we have DKC, and here we have also KDC. So we can cross this one with this one. Now we have AD minus BC, which is same as this one. So we confirm that determinant of A multiplied by determinant of E is equal determinant of EA. Similarly, we do the same thing for 34, 35, 36. So for 35, 34, 36, we need to do the same thing. First, we find what is determinant of A, which is this one, determinant of E, which is this one, then the determinant of E multiplied by A. So this one for 34, then this one is for 35, and the last one is for 36. We see that if we have multiplication between two matrices, then the determinant will be the determinant of the first one multiplied by the determinant of the second one. In 37, let A is 3, 4, 1, 2, write 5A is determinant of 5A is equal 5 determinant of A. Let us see. So 5A is equal to 5 multiplied by 3, 15, 5 multiplied by 1, 5, 5 multiplied by 4, 20, 5 multiplied by 2, 10. So now determinant of 5A is equal 15 multiplied by 10 minus 20 multiplied by 5. So this is equal to 50. Now 5 determinant of A is equal 5 multiplied. Determinant of A, 3 multiplied by 2, 6, minus 4, 2, which is equal to 10. So determinant of 5A is not equal to 5 determinant of A.
Now in 38, let A is equal A, B, C, D, and let K be a scalar. Find a formula that relates determinant of Ka to K and determinant of A. So for 38, determinant of A is equal AD minus BC. Now first let us find what is Ka. Ka is equal Ka, Kb, Kc, and Kd. Now determinant of Ka is equal Ka multiplied by Kd, so it will be K square Ad, minus Kb multiplied by Kc, so K square Bc. If we take K as a common factor, so it will be K square AD minus BC, which is equal K square. This one is just the determinant of A. So from here we conclude that the determinant of Ka is equal K square determinant of A. If we apply this one here, so our K is equal 5. So determinant of 5A should be equal 5 square determinant of A. 5 square is equal 25, determinant of A is equal 2, so this will give us 50, which is same as this one. In 39 and 40, A is an n by n matrix. Mark each statement true or false, justify each answer. So A, an n by n determinant, is defined by determinants of n minus 1 multiplied by n minus 1 submatrices. This one is true. You will see this one is in the definition of the determinant of n by n matrix, so this one is true. Then B, the ij cofactor of a matrix A is the matrix Aij obtained by deleting from A its ith row and the jth column. This one is false because we say that the cofactor is, we take minus 1 power I plus j multiplied by the determinant of Aij by crossing the row and the columns that's in the same place. So this one is, B is false. I say this one is true, alright, yeah. Now for 40, the cofactor expansion of determinant of A down a column is equal to the cofactor expansion along a row. We said that the determinant is the same, but the cofactor will not be the same. So this one is false. Why this false is? Then for B, the determinant of a triangular matrix is the sum of the entries on the main diagonal. This one is for sure false. It is not the sum, it is the product.